I will upload in YouTube, and then I will share to you all the link. Okay, right? And then we go to share. Okay, share screen. Okay, now I need you all to go to the ULearn and then go to assessment. At the assessment, I already create one assignment. That means individual assignment one. You can, okay, the due date, they open from today, 15 October, until 22 October before 12 a.m. That means the duration you to finish this assignment is 1 week. Okay. But however, if you can submit this assignment at the end this class is more better, because my assignment not quite tough, but just to find something, to identify something. All right. Okay, you all can open assignment and then can download assignment sheet BMMU 3803 Integrated Design Project Assignment 1 2021. Okay. Maybe I give you 2 minutes to read, and then I will explain one by one. Okay? I give you 2 minutes, 5 minutes lah. Maybe we will start our class at 8:30. Yeah? Now 8:25. You just turn on and then you try to understand. Maybe if I read, maybe you just you not give me feedback. Okay, maybe you read first. 5 minutes I give you to read, and then maybe we need to communicate together. Alright? Alright. Alright ke tak alright? Okay ke tak? 5 minutes eh? Okay, there, okay. Alright, maybe you read first eh? Right. I stop share screen first. I continue to record. Okay, first maybe I read the assignment sheet. Maybe you all, if you have any question, you can directly ask to me. Okay. Maybe I will explain you on both language for more easy understand. Okay, actually the assignment one for integrated design project, what you need to do is first, okay, intro this project BMMU 3080 student as the part of the subject requirement following description detail on assignment one individual assessment. Okay, the objective to evaluate your skill understanding and explain the technology used topic, and then to generate student idea to become list of experiment parameter, and then analyze and optimize result using design or expert software. Okay, this software I will provide it. Actually, I already give in your WhatsApp the trial version. Okay, the theme of this project is DIY home experiment using design of experiment method. Okay, DIY means you need to think to generate your idea, one experiment, simple experiment in your home. Okay, I will show you. For example, okay, sebagai contohnya, one experiment method maybe not relate to engineering is okay, no problem, because this one only to teach you how to generate the idea in experiment, in DIY. DIY maksud dia self do it experiment lah. Okay, for example, okay, anyone can share with me? Maybe Muhammad Arif, what point of view Muhammad Arif in this experiment? Muhammad Afif, okay, Muhammad Afif. Before I explain lah, Muhammad Afif. Ya. What you understand? Apa yang saya faham, macam kita upgrade lah satu benda tu. Contohnya macam yang kita selalu dengar macam smart dustbin, contoh tong sampah rumah kita upgrade dia. Macam tu apa yang saya faham. Sebenarnya
dia tak berapa tepat lagi yang apa yang awak faham. Mhm. Sebenarnya saya nak awak buat eksperimen macam dekat lab tetapi buat kat rumah. Oh, macam tu. Buat eksperimen dekat rumah, DIY home experiment, any kind of experiment. Okay, sebagai contohnya, for example okay, first saya nak identify heat dalam bilik saya ni. Okay. Okay, tool saya pakai ialah kipas angin. Okay, kipas angin. Okay, awak faham Ada kipas angin, saya nak tahu keadaan ataupun saya punya result ialah temperature dalam bilik saya. Okay, parameter saya yang pertama, kipas anginnya speed kipas angin kita ada tekan. Fan speed 1, fan speed 2, fan speed 3. Okay, itu satu parameter. Yang speed lah maksudnya 1, 2, 3. Okay, apa jadi result dia kalau tekan. Okay, parameter kedua, kalau seorang ada dalam bilik. Contoh, saya seorang. Okay, temperature dia macam mana? Dengan speed 1. Okay, contoh. Kalau dengan speed 2, temperature dia macam mana? Dengan speed 3, temperature dia macam mana? Temperature adalah result. Result yang kita nak tengok. Ada data. Okay. Yang ketiga, for example, okay, yang pertama tadi, speed. Yang kedua, orang. Okay, contoh. Kalau 2 orang, macam mana? Temperature dia bila saya tekan 1. Bila 3 orang, macam mana? Mungkin kita ambil 1, 2, 3. Setiap parameter ada 3. Macam tadi, speed ada 3. Orang. Okay, parameter kedua ialah person. How many person in this room? Okay. How many person? Mungkin yang ketiga, saya nak parameter ialah, apa parameter ketiga yang saya boleh buat? Apa parameter ketiga saya boleh buat? Boleh bagi saya idea? Amirul. 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 Amirul Amin. Okey, parameter ketiga apa? Saya nak kalau awak baca parameter table at least 3 parameter. Mesti ada 3. Yes, sir. Number 3 maybe what is parameter I need to use? Okay, for example number 1 is fan speed. 1, 2, 3. Yang kedua, apa yang saya boleh dapat parameter yang kedua? Panjang Apa dia? panjang bilah kipas. Mana boleh awak boleh tukar benda tu, kena tukar. Saya nak yang very simple one. Kalau bilah kipas saya nak Oh. cari mana? Bilah lain kalau boleh macam orang. Orang senang awak panggil lah mak awak, abang awak, betul awak boleh ukur. Faham tak? Faham. Okay. Yang senang. Mungkin nombor 3 ialah saiz bilik. Awak pergi bilik master room rumah awak. Lepas tu bilik kedua kecil sikit saiz bilik dia. Mungkin 20 kali 50. Saiz ketiga ialah 15 kali 15 je. Saiz keempat apa? Okey, saiz bilik. Okey, kalau bilik ni Saiz duduk bilik. seorang dengan speed 1 berapa? That is the parameter I need. Okay? Any question? So far clear? And then result. Okay, result dia pun kalau saya cakap at least 2. Pertama, mungkin awak boleh measure temperature. Mungkin dekat rumah awak tak ada alat nak measure temperature. Mungkin awak boleh buat eksperimen lain. Hari ni saya nak hanyalah table. Satu table ialah berapa parameter. Pertama, fan speed. Okay, fan speed awak nak start berapa? Contoh kipas rumah saya ada 1, 3, 6. Padahal 1, 2, 3 ada contoh lah. 1, 3, 6. Mesti ada 3 benda tu. Okay, yang tu pula, yang kedua, saya punya tadi, how many person eksperimen. Pertama, seorang, 2 orang, 3 orang. Tu, 1, 2, 3. Jadi ada kolom kedua. Okay, yang ketiga pula, okay, bilik 1 saiz berapa? Bilik 2 saiz berapa? Bilik 3 saiz berapa? Nanti kita akan guna software design expert. Dia akan bagi kat awak eksperimen awak kena jalan macam mana. Speed 1 dengan 2 orang dan juga bilik nombor 2. Dia yang akan bagi suggestion. This one I will teach on next week. Alright, clear? Faham tak? Apa yang awak kena cari? Nak kena buat eksperimen. Not only Faham. about engineering, maybe kalau awak nak masak pun okey. Contoh dia macam ni. Okey, dia nak yang perempuan lah. Yang perempuan siapa? Moses. Muhammad Huzaifah. Perempuan siapa dia? Kena yang masak lah. Tak semestinya engineering
Ya, Muhammad Dia Huzaifah boleh laki saya. okay. laki Nurul lah. Fahimah. Nurul Fahimah. Awak buat eksperimen not only to dalam bentuk kuantitatif. Kalau kuantitatif tadi maksud dia result dalam number lah. Kuanti. Kalau kualitatif result dia bukan dalam number. Maksud dia macam rasa. Contohnya, okey, saya punya parameter, saya nak masak daging. Masak daging. And then, ada seorang rasa. Result dia, rasa dia. Okey, rasa ni, kita tak boleh ukur dalam bentuk number. Betul tak? Rasa. Rasa boleh ukur dalam number tak? Tak boleh kan? Jadi awak punya contoh, okay, daging A, okay, contoh parameter awak yang pertama daging A. Okay, daging A tu daging ayam. Mungkin parameter kedua ialah daging lembu. Mungkin parameter ketiga daging anak. Ataupun pakai daging ayam satu pun boleh. Okay, daging ayam. Awak punya parameter awak main daging ayam. Tetapi daging ayam yang belum di-frozen, dah di-frozen, mungkin parameter awak dari segi tu. Okey, ada daging ayam fresh daripada pasar. Yang kedua, daging ayam daripada peti air sejuk beku. Nombor 3, daging ayam dah disalai. Kan ada dekat pasar malam yang dah disalai kan? Okey, ada 3 parameter. And then awak nak bakar. Okey, yang pertama awak guna rempah A. Rempah A ni campur kunyit dengan garam ya. Rempah B ni mungkin kita pakai powder chili powder. Rempah C ni awak ada beli custom made-nya. Okey, parameter pertama type of ayam. Parameter 2 ialah rempah. Parameter ketiga ialah awak nak masak ovennya ni. Okey, mungkin contoh kita nak buang rempah tadi pun boleh. Saya dapat satu lagi parameter idea. Mungkin masa untuk awak masak ayam tu. Okey, mungkin parameter kedua awak ialah masa awak masak. Contoh ayam pertama awak masak 15 minit. Ayam kedua 20 minit. Dan ayam ketiga ialah 30 minit. Bukan ayam ketiga, maksud dia parameter satu 15 minit, 20 minit dengan 30 minit. Okey, nampak? Okay, parameter, nampak imagine lah, saya tak tunjuk table apa just communicate je. Saya nak bagi awak nampak what kind of parameter I need. Okay, and then parameter ketiga ialah pertama masa. Okay, ketiga ialah temperature. Temperature dia, okay, mula-mula saya bubuh 40, 50, 60. Ada 3 kan. Kan saya nak 3, at least 3 parameter untuk 3 stage. Awak rasa saya buat table lah, tak kira awak tak faham. Okay, jap. Saya buka satu PowerPoint. Tapi sir, kalau macam tu data dia bukan number. Yalah, kuantitatif. Okay, no problem. Boleh. Saya nak tunjuk tu boleh. Ya, saya tunjuk kat awak slide lah, senang sikit. Okay, tajuk saya taste of chicken apa? Chicken roasted lah. Roasted lah. Okay. Chicken roasted lah. Taste of chicken roasted. Okay. Okay, sekarang first awak kena buat ialah table lah. Okay, first you need to create your own table lah. At least setiap parameter kena ada 3 lah. Okay, 3. Ini saya bubuh 5. Okay, 3. Dah tak cukup ni, lagi satu. Supaya awak nampak. Insert. Okay. First, kita bubuh type of chicken lah. Okay. Satu fresh chicken. Second kita panggil apa? Ice chicken.
Okay, I chicken. Okay, and then the third one apa chicken tadi? Salai lah. Salai chicken. Okay. Salai dia ni okay. Okay, this one the type of chicken. Second, the parameter I set is a time cook. Time roasted lah maksud dia. Okay, time roasted. Time kita bakar. Okay, number one maybe dalam 50 minit. Yang ini awak boleh reka ya. Pasal saya tak nak exact value. This 20 minutes. Macam kipas tadi, you kena get the exact value. Okay. Dan number 3 is, kalau boleh buatlah eksperimen ni. Kalau boleh. Kalau tak boleh, awak kena just fikir the idea, logic idea lah. Kalau boleh, buat. Kalau macam nak masak, nak cari dekat mana, ayam fresh dekat mana. Tetapi awak boleh tukar your own parameter. Okay. At least kena ada 3 setiap parameter right. Saya delete dulu. Boleh. Tak boleh delete pula. And then this one is 25 minutes. Okay, 25 minutes. Okay, and then the last one parameter is a temperature. Okay, temperature. 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 Okay, temperature kita cook lah. First is 35. Okay, 35 tak masalah. 16 degree lah. 16 darjah Celsius. And then the second one, 18 darjah Celsius. And then the last one, angus one, is 100 darjah Celsius. Okay, so far understand, clear? The 3 main parameter. Clear, clear, clear. Faham. Kalau contoh chicken ni, if you want to change with the rempah pun boleh. Contoh ayam, yang first, ni type of chicken, susah sikit kan. Mungkin awak masak lain. Okay, yang ini masak kari. Sauce kari. Okay, kari. Kari ni bukan type of chicken, type of taste lah. Taste. Kita pun perasa lah kan. Okay. Macam saya suka makan kari kan. Okay. Taste kari lah. Nasi kandar kan. Okay. Second is maybe we use black pepper kan. Black pepper. Okay. The third one maybe kita pakai apa? Selalu orang pakai apa? Perasa apa? Try bagi idea sikit. Satu perasa tolong. Sup ayam. Masak kicap. Kicap lah. Okay. Kicap ni nak bakar mana? Boleh sup bakar. Kari kita sebur. Kari kita letak. Okay. Asam pedas. Asam pedas lah. Okay. Asam pedas. Oh, padu buat hang. Padu. Okay. This one actually the parameter kita set. Tapi apa result yang kita boleh dapat? Macam mana awak nak identify? Result kalau macam ni, apa result yang kita boleh tengok? Okay, result kita tak boleh keluar dengan number. Kalau tadi saya boleh ukur temperature. Kalau yang for room temperature tadi kita boleh ukur dengan temperature. But this one kita panggil dia sebagai quantitative. Quantitative that mean kita tak boleh ukur dengan number, but we have the indicator. Okay, first. Kalau ayam, kalau awak tengok berdasarkan 3 parameter ni, software tu akan bagi 15 condition. Maksud dia probability. Macam awak belajar statistik, awak masukkan 3 number ni. From there, 3 number, the software design expert will suggest you with maybe 15 condition. Okay, 5 maksud dia awak kena run dia sebanyak 25 condition. Yang itu tak apa, tu next week. But today you just list down this one ya. Okay, and then respond, result. Okay, result yang pertama kita boleh rasa taste lah. Taste, okay, rasa dia. Yang ni mungkin kita rasa kari je. Dan ni saya tak nak result. Okay, kalau result apa? Kalau rasa apa yang kita dapat? Contoh point of view, setiap orang berbeza for rasa, betul tak? Manis, masam. Apa dia? Okay, Nazira. Maybe you can explain. Level of spiciness. Kepedasan. Spiciness, okay. Kepedasan. Boleh tu rasa dia. Mungkin awak boleh cakap this one mild.
Macam kita makan sos Nandos lah. Ni contoh yang kedua awak dapat extra hot. Betul? Yang ni contoh dia masam. Okey, boleh lah masam. Contoh. This one actually no problem. Awak boleh letak kalau result walaupun dalam bentuk kalau macam ni kita panggil dia kualitatif. Kualitatif, maybe saya boleh share sikit apa maksud kualitatif. Okey. Okey, this one awak nampak slide yang saya share? Okay, quantitative, a type education research which is the research decided by study. But qualitative, the type education research is realized with the participant. Nah, macam tadi pun kalau kita tengok result dia, dia tak keluar number, senang. Bagi saya not numbering, but the taste something, maybe you can clarify that in qualitative. When they have a number something to calculate something, you can clarify that as the quantitative, because today my slide actually the important for your final what are they? Maybe different class use a different type of experiment. That means different lah. Mungkin dia minta to create the product, but saya nak you all to understand the process of the research. Okay? Simple lah, because saya nak ni lah. Okay, pertama tadi saya minta at least ada 3 untuk parameter. Parameter ni lah taste chicken, curry. Okay, and then kita boleh tengok condition. Condition ayam. Okay, kalau kita tengok kalau when you go to the expensive shop for meat special stick kan. Okay, apa yang ada condition awak boleh tengok. Contoh awak masak dengan 60. Kan dekat daging tu dia tulis well cooked. Betul? Ada. Lepas tu apa? Juicy kan? Half cook. Juicy ya. Juicy. Okay, lepas tu apa? Apa lagi next? Juicy, lepas tu lagi? But yang ini saya tak boleh petikai dengan awak bila awak letak condition macam ni. Bila awak rasa, okay, yang ni half cooked ni pasal dia bukan dalam number. If dia dalam number, saya boleh petikai dengan awak. Okay, faham eh? Okay, lagi apa? Half kan? Crispy. Half cook. Okay, yang tu nanti awak fikir lah. So far awak kena ada ni. Yang saya perlukan 3 parameter and then at least 2 result. Okay, macam first condition tadi. Okay, maybe saya copy this table. Ni untuk kualitatif Saya pun kualitatif. Kalau kuantitatif, okay. Okay, maybe you all can see my video. Maybe you can explain later for your friend not join for today class, because some of your friend already tell me you want to go back to Malaysia from the Sabah Sarawak, maybe take time, cannot attend my class, because maybe you all can share my video how to do the first our assignment lah, okay? Okay, this one I try to duplicate. Okay, this one we use qualitative. Okay, the second is quantitative. Saya ada soalan. Okay. Kalau buat kualitatif, kita still boleh dapat analisis daripada software tu kan? Boleh, tak ada masalah. But the result you need to define. Okay, yang mana the most accurate. Okay, contoh. Kalau awak cakap rasa paling sedap. Okay, contoh rasa paling sedap, awak kena declare dia. Bagi pandangan awak ialah extra hot. Nanti waktu result, nanti saya akan ajar on next class lah. On next class saya akan ajar. Faham Okay, ni taste. Okay, ni temperature fan lah. Fan temperature experiment. Kelas Dr. Laleh. Okay, first kita tengok ialah speed. Fan speed lah. Fan speed. Okay, fan speed kita ada number 1,
2. Kenapa chicken pula ni mana? Okay, sorry dia pergi. Fan speed. Okay, number 1, 2, 3. Kalau you all nak guna aircon pun boleh. Aircon a lot have type lah. Mungkin dekat aircon remote tu also we have 3 parameter. For example, fan speed. Second, the temperature. Contoh kalau awak nak test aircon kan. Yang ketiga kalau aircon more easy lah to make experiment. Ni for example, kita berbual air conditioner lah. Pertama fan speed. Kedua, maybe temperature. Kalau aircon lah. Okay. Temperature maybe kita buat 16. Okay. And then kedua 20 and last 25. Okay. Fan speed you can change lah. Kalau aircon pun ada dia punya temperature. And then the last one maybe person in room. Okay. Ni actually I already give you 3 condition. Yang first condition I explain you about apa? Quantitative. Okay. Okay. Yang first condition saya share tadi regarding the fan. Okay. Maybe number 1 ialah seorang. Number 2 ialah 3 orang. Number 3 ialah 5 orang. Contoh 5 ke. Ini depend on you. Because the parameter you need to decide by your own. Okay. Clear? Okay. And then the result. Okay. Result. Result pertama apa? Ni temperature aircon you set. Okay, result pertama mungkin room temperature. Room that mean you need to have temperature measurement like body temperature measurement. Ya, awak boleh pakai, you letak kat surface mana-mana, tempat yang sama awak measure. Okay, bila dalam condition 5 minit macam mana? Maybe awak boleh tambah dekat sini time. Okay, kalau 5 minit macam mana? 10 minit macam mana? But today I only need you only the parameter only and then the response. Response that means result lah. Okay. Okay, second. Okay, mungkin kita tengok. Mungkin mungkin awak boleh letak okay, temperature yang walaupun ni mungkin awak akan dapat 20 kat luar. Okay. But this software will generate how many condition you need to run. The probability because we only put the parameter and then the response. Response that means the result lah. Okay. Example this one lah condition. This one the result maybe result you need from the device to check lah maybe room temperature because this one from the aircon lah. Okay. Then the second one maybe the comfortness. Comfort lah. Comfort. Okay. Pertama this one actually took cool. Okay, this one maybe you combine between qualitative and quantitative. If you have alat untuk measure because comfort you need to define by your own self lah. This one maybe you put middle hot. Hot. Kalau semua awak nak buat quantitative pun boleh. Mungkin awak boleh tukar yang ni ialah humidity. Humidity you all can measure by using the tools lah. Okay, mungkin this one is 0.1, 0.15, this one 20, this one is 0.3, this one is 0.75. Okay, for example, this one the qualitative. This one, these three means parameter as the parameter, and then this one the result room temperature and humidity you need to measure by using device. Okay, anything maybe you all have your own idea to do anything experiment you can do. Maybe saya mungkin tak ada idea. You all ada idea, you all boleh explain. Okay, clear? So far, any question? Sir, saya ada question, sir. Okay, silakan. Saya minum air sekejap. So kira variable dia 3 variable. Macam tu. Should we have 3 right? Ni saya dah tulis.
parameter, at least 3 parameter lah. Okay, 3 variable, betul. 3 variable, So, sorry. Nanti Kalau 3 variables, macam tak function lah eksperimen tu. tak, Apa yang nanti awak akan control? tengok. Untuk minggu ni awak cari je. Next week saya akan tunjuk ke awak. Macam mana design expert software will calculate that. Tak, kira Maksud dia, control dia this tak week ada lah only sir. you define je. You tak perlu ada result. Okay, clear? Ni maybe I can share lah. Okay, for example lah. Okay, this Okay. one awak nampak kan Excel saya kan? Nampak sir. Okay. Okay, pertama, okay, run block ni dia yang tolong calculate. Software ni tolong calculate. Okay, dia punya faktor. Faktor ni maksud dia parameter lah. Pertama, masa. Temperature dengan spice. Pedas ada ni. Yang ini ialah untuk masak ayam. Macam saya cakap dia masak ayam. Okay, pertama condition parameter dia bagi ialah 40, 50, 36.5. Yang ini ialah software tolong kira. Awak hanya buat 40, 50 dengan 40 dengan 36.5 ni software. Okey, awak masuk 40, 50 dengan 45. 3 parameter awak masuk. Okey, macam result yang ini dengan ni sebenarnya software yang kira. Okey, awak masuk tetapi awak tengok 40 dia silang dengan 80 dengan 2. Dia tak silang lepas tu 50 dia tak silang dengan 90. Ada yang dia tak silang, dia hanya software kira. Nanti awak kena key in masuk je. Software ni akan generate. Dia yang akan dapatkan result yang kita tak buat. Contoh eksperimen kita tak buat ialah 40. Contoh 40 ada yang kita tak buat. Contohnya 40, 90 dengan 1 kita tak buat. Okay, 40, 80 dengan 1 dia kita tak buat. Tetapi software ni dia boleh tolong kira berdasarkan probability yang awak buat. Ni akan saya explain next week. But today awak hanya perlukan faktor ni. 1, 2, 3. Macam saya cakap masa, temperature dengan ni. Respon ni maksud dia punya result. Result at least kena ada 2. Faham eh? Siapa tadi tanya saya soalan? Saya sir. Nanti awak akan nampak. Awak just listkan 3 parameter je. Yang ini semua ialah quantitative. Bukan qualitative. Quanti lah. Sir, Sebab dia quanti. 3 variable kan sir? Ha. 3 variable then 3 jenis parameter. Okay, 3 variable, betul. Untuk 3 parameter. Faktor ni parameter lah. And then variable tu ialah, okay, apa? Speed 1, speed 2, speed 3. For example lah. Okay? Faham eh? Tapi hopefully, saya minta awak benda yang boleh awak buat eksperimen kat rumah. Tak kisahlah tekan remote TV ke, tekan apa yang mudah untuk awak buat eksperimen kat rumah. Macam kipas tadi. Tetapi indikator kipas macam mana awak nak buat without cost. Maksud dia kalau perlukan temperature measurement, kena beli pula benda tu. Saya tak paksa awak beli. Kalau boleh, benda yang dah ada kat rumah. Mungkin result awak sebab awak dah tak nak beli. Awak pakai yang apa? Kualitatif lah. Kualitatif lah. Maybe you panggil mak bapak you rasa buat survey. Kualitatif lah. Kalau susah sangat nak buat result secara kuantitatif. Faham eh? Kalau kuantitatif, Okey, silakan Nazira. kalau untuk kuantitatif, Tak dengar. Tak dengar sangat Nazira. okay, dengar tak? Macam tu. Noise. Saya tak apa dengar. Mungkin if you cannot talk, maybe you type in chat box. It's okay, I read. Saya try answer. Mungkin awak boleh just type on chat box. Anyone have question before I proceed? Because this one just introduction. Okay, I think clear. Clear what I need in my first experiment. Very clear. Any question?
Any question? No, sir, no. Okay, tool and device boleh assume. Okay, is able to assume as logic is okay. Kalau ada lagi bagus. Kalau ada lagi bagus. Kalau tak ada, saya tak paksa untuk awak beli. Okay. But this one actually assume untuk this week no need to assume because next week baru awak perlukan assume because I will teach you how to run the software. This week only you to identify the parameter and the variable. The parameter should be 3 parameter and the variable also need 3 variable. Okay, respond at least 2 lah. That means the result at least 2. Maybe taste and tender, and then one more thing in my before slide, maybe we have room temperature, humidity. Okay, the condition will calculate. The probability will give by using software design expert on next week. Okay, but today you only to identify this table only. Okay, first table maybe you can put the fan speed, but for this one you need to blank. Okay, this one you need to blank lah, because when you run experiment you will get the answer. But this one the parameter, the variable you need to set. Okay, this week you need to put the variable. Faham eh? Clear eh? Variable awak kena letak minggu ni. Tetapi the result ni awak kena just define apa result you want to identify. For example, for me, I want to identify first result for aircon conditioning system. First temperature, room temperature. Second, humidity. For me lah, this one is quantitative. If the qualitative, the result also same. When you run the experiment, you will get the result. First, taste. Second, maybe condition of the chicken, maybe well cooked, half cooked, juicy, something like that. Okay, clear? Any question? Before, after maybe we can proceed. Okay. Okay, and then maybe we can go to the assignment sheet. Okay, first the project content should have experiment title. You need to define experiment title. Problem ni this one, just define your experiment title. And then second, introduction. How you want to create introduction. Okay, maybe I just to remind you all how to create your introduction. Not only to copy and paste, because the introduction you should have at least 3 content. Okay, first, for example, okay, maybe I proceed with our slide. Introduction. Okay, and then I will give the example. Okay, okay, insert. Okay, this one. Okay, dalam first, you kena anything you want to intro, you need to from broad. Broad maksud dia besar. Okay, I will give this example on you lah, how to create your your introduction. And then second, focus. Focus lah. Okay, and then the last one is specific. Okay, this one the content in introduction. Okay, maybe I will show you one of the chapter how to create the introduction. Maybe after this you also want to do your FYP. This is the basic how you to write the introduction, because I just to share you, maybe just to remind you, maybe before that you already teach on what kind of subject that is technical communication. Okay, TechCom. Okay, this one for example, example, not very good introduction. For example, okay, my experiment, actually I want to
experiment by using 3D printer. The name 3D printer is selective laser 3D printer. That means the 3D printer, the type of 3D printer. Okay, first in broad, what I need to story ataupun cerita lah. Okay, first awak boleh tengok 3D printer has been recognized. Okay, saya secara besar. Broad tu maksud dia besar. Okay, has been recognized manufacture technique in industry. There are 3-dimensional. Okay, dia macam mana? 3-dimensional individual. It become a popular in manufacture. The demand of the evolution of the 3D printer. Okay, before saya pergi dekat saya punya tajuk, saya cerita pasal industri 3D printer nowadays. Kalau awak tengok the first paragraph, 3D printer able to create and to manufacture more complicated design. Okay, and then the traditional technology impose design constraint not longer application as 3D printer. The prototype also spend in the 3D printer. You can produce with the in hour to allow each step below. Okay, awak tengok first ni broad secara besar. Saya nak cerita pasal selective laser sintering. Okay. Okay, yang kedua saya cakap, okay, selective laser sintering, okay, macam awak cerita lah. Okay, awak kena cakap, okay, aircon ni merupakan teknologi yang terkini menggunakan inverter, okay, dipakai di setiap rumah, for example lah, each the house required to put the aircon because the global warming problem, okay, that one, only one paragraph. Okay, second paragraph, awak kena cerita spesifik. Macam awak punya aircon, contoh aircon yacht. Okay, aircon yacht ni awak kena cakap SLS macam mana working concept dia. Tengok saya cerita. Yang kedua saya pergi fokus sikit. Okay. Okay, selective laser sintering technique is enable to melt the product. Okay, pertama saya cerita pasal aircon besar. Mungkin awak ada banyak type of aircon. Tapi sekarang awak cerita awak punya aircon is type of window unit. Okay, awak kena cakap window unit ni mempunyai macam mana konsep kendalian dia. Okay, to produce 3D part by using powder and then melting. And then use powder apa? Laser power to melt the powder. Okay, laser sintering form where is the thin layer powder material into preheat to build and preheat. Okay, ni konsep kendalian. Kalau awak ada citation, nanti awak kena letak reference. Okay, macam ni saya copy daripada sini. Tetapi saya paraphrase balik korang ni cakap. Okay. Okay, lepas tu dalam paragraf yang next, barulah awak pergi dekat spesifik. Okay. Awak cerita dia pakai material apa, structure dia apa. Pasal saya nak buat ni, pasal dia saya punya eksperimen. Okay, structure dia macam mana. Dia kuat ke tak benda tu. Nanti awak punya eksperimen. Okay, yang ketiga, last ni paragraf ni, baru awak intro berkenaan awak punya projek. Awak punya projek macam, however, this experiment we develop the project. Okay, nampak? This project will include the effect of material, the parameter change, and then the chamber change. Okay, baru awak cerita apa yang awak nak buat. First, awak kena tengok broad maksud dia besar. And then kedua, spesifik, cerita pasal printer awak sikit, apa yang dia boleh produce, macam mana konsep kendalian dia. Okay, yang ketiga, barulah awak masuk, okay, research lama orang jumpa apa. Okay, mechanical properties dia macam mana? Kuat ke tak? Sebab saya punya research, saya nak kaji mechanical properties. Awak mungkin nak kaji suhu dalam bilik. Okay, for example. And then the last one, baru awak explain about awak punya aim ataupun objektif untuk awak punya eksperimen. The last paragraph. Okay. Maybe saya tambah lagi satu lah dalam ni. Any question? Ni saya nak tambah lagi tu. Nampak? Nampak ke tak? Nampak je, nampak. Nampak ah? Saya just nak apa? Nak refresh korang. Korang lagi expert pada saya sebenarnya. Okay. Ada subjek lain aja macam mana nak buat intro? Tak ada kan? Ada tak? Ada tak subjek? Tak ada, Selama tak ni ada. awak buat lab eksperimen ada tak? Tak ada. Tak ada kan? Okay. This one awak boleh cerita aim.
aim about project about eksperimen apa yang awak nak kaji. Mesti ada 4 paragraph ni. This one the basic thing when you create your introduction. Okay, clear? Ini panjang pula saya ni. Sorry lah, saya explain ni to give you understand. Okay? Sekarang dah 9.16. Masa mencemburui kita. Okay, next. Maybe we proceed balik. Okay, problem statement. Problem statement actually you have two methods. First method, okay, ini saya maybe video ni maybe you can go through on YouTube. Okay, nanti I need you all to subscribe my YouTube channel because this one important until you final year. Maybe when you continue study at master also same the method how to do introduction, how to do the problem statement. Okay, problem statement how that's. Okay, problem statement I have a two method. First method based on your experience. Macam awak rasa panas tapi awak punya experience kena lama lah. Tak boleh lah baru awak test eksperimen ni terus awak cakap ni experience awak tak boleh. Tapi mungkin awak dalam field tu macam saya ada dalam field 3D printer dalam round 3 ke 4 year. Based on that saya nampak problem. Bila saya print ni kalau print daripada part CXY what the problem will happen. It's same in your experiment and then the second one you can refer on previous apa maksud dia previous researcher maksud dia previous punya orang study lah. Faham tak? Apa problem laku mungkin yang kedua awak boleh google. Contoh aircon blower motor problem. For example lah this one. Problem. Okay, kita tengok. Okay, maybe from this one you can see. Okay, why not? Okay, from this certain website also you can the 10 common problem to troubleshoot. Okay, this one the problem lah. Mungkin awak boleh copy daripada sini. However, you need to cite when you copy for example really. Okay, first source from the internet. Problem statement you can get the internet, but when you do the PSM you cannot use internet source. The problem you should take from the journal. Okay, maybe I show you little bit how to what's that called to find the journal. Okay, ni awak tengok betul-betul maybe you can repeat my video again. You go to library, you tap library, you tap. Okay, laman ikmah you tap. And then, okay, and then you just go to easy proxy. Okay, easy proxy, and then you use your student ID, and then the password is your IC number lah. Okay, then you click login. Okay, from this kind of website already paid by our library, maybe you can choose for engineering. For engineering search, you can choose Emerald, Sign Direct, more easy Sign Direct lah, more easy lah for me. And then maybe when you study for FIT, you need to use Corpus also lah. Something. Okay, for example, Sign Direct. Okay, and then you just find some of keyword. For example, I want to find a 3D printer problem. For example lah, awak boleh buat 3D printer. Oh, sorry, huruf besar. Printer problem. Okay, and then you also can read the abstract. Basically, before you download, you need this paper. You just roughly baca dia punya ni. A cheat, okay, you baca dia punya abstract. Tengok relate tak dengan awak. A cheat open source 3D printer handle programming pump only have 3 parts to purchase and print a 3D part.
no prior knowledge in the electronic programming language. Okay. But this one kita tengok dia cerita dia tak relate dengan problem. Jadi saya tak nak ambil lah. Okay, anything saya baca abstract tu. Okay, maintain the market position, consider bombing, holding, the changing described to the printer, the formal. Just this one, the method to find. Or you use okay, for example, I like this paper. Okay, I download. And download first. Okay, saya pergilah buka download, saya show dalam saya punya komputer lah, tak nak buka dalam ni. So in folder. In download folder lah, my computer download. Okay, and then I open lah. Okay, and then I try to find, just click Control F. Problem. My keyword is problem, for example. Okay, for example, kita punya ayat ni kan. Okay, the sport company consider the problem technologies. The aim of the to hold maybe okay, we have 7 keyword. Okay, and then the non-professional user. Okay, maybe you can see find the problem is the printer cannot scale problem solving device. Maybe the problem is cannot see. You can read from this journal when you do the research. You need to find that. Maybe you can find from the journal also the problem segment, or you Google. For me, Google is enough. This one for advanced. When you create your PSM, you need to find from the journal lah. Okay. Alright, clear. Kalau ni awak cari apa yang kat journal tu tulis. Saya tak jumpa lagi problem dia. Actually, this one also the problem. When the polymer enter to heat, the filament will change and the state become liquid. Mungkin bila kita masuk ni, dia become liquid. There is also the problem. And then release the smooth flame gas. Ni dia punya operation concept. Contoh awak nak letakkan awak punya operation concept machine, awak boleh find dekat sini. Contoh ni dia punya operation. Contoh saya nak cite benda ni. Okay. Saya tak boleh copy benda ni sebab dia buat dalam table. Okay. Contoh saya nak copy ayat ni. Okay, contoh saya copy ayat ni. Boleh copy. But you need to verify in your own ayat lah. Macam saya buat lah. Awak boleh tengok ayat saya dah verify jadikan saya punya ayat. Okay, problem segment. Awak boleh tengok dekat journal ni saya bagi tahu. It do not compact during, unlike the standard ni with higher shear mixing shear and then essential, the technique fabrication is porous segregate. Okay, benda ni saya mention, saya verify ayat tu and then saya letak reference. Okay, nak letak reference ni nanti saya akan ajar awak. Okay. Okay, itu ialah problem. Awak ada 3 method tu cari. Okay, literature review. Awak kena buat plan dulu. Okay, macam tadi kalau dekat introduction also awak kena buat plan. Tetapi dalam literature review pun awak kena buat plan dulu. Plan what? Okay, for example, literature review. Saya buat discussion literature review. Mana komen? Okay. Saya guna pen. Okay, literature review contoh. Kita ada 3D. Awak kena plan apa awak nak tulis dalam literature review. 3D print lah. Okay. Pertama, awak nak buat type of printer lah. Okay, awak carilah sub-chapter dia. Okay, literature review sebab saya buat 3 page je, jadi jangan cari banyak. Okay, pertama kita tulis FDM. Ni awak fikir sendirilah. Okay, yang kedua ialah printer nama York. SLS yang kita pakai tau. Okay, yang ketiga printer nama SLM. Okay, contoh ada 3 kan. Okay, dalam ni awak buat chapter. Pertama 3D printer. Awak ceritalah macam tadi 3D printer guna banyak. Lepas tu FDM awak cerita sikit walaupun tak relate.
Yang ketiga pun awak cerita sikit. Okey, lepas tu SLS ni awak pecahkan pula. Okey, dalam SLS ada apa? Inilah literature review yang awak akan buat. Okey, satu jenis material. Okey, material. Okey, second awak boleh tengok konsep working konsep dia. Konsep. Okey, nombor 3 mungkin awak boleh tengok parameter dia. Okey. Okey, bila parameter, okey, the last one, okey, contoh sekarang material, lagi material kita tahu kita pakai polyamide. Yang ni awak boleh kembangkan lagi. Jenis material ada 3 contoh dia. Polyamide. Yang ini kalau dalam PSM okey lah panjang macam ni. Makin lama makin panjang dia punya, makin spesifik lah. Mula-mula printer, lepas tu jenis type, lepas tu material dia. Pakai apa, working concept mungkin sampai sini lah. Dia tak ada pecahan lagi. Sebab kita satu jenis dia. And then parameter dia. Ada temperature, ada fan, ada ni. Okey, dia panjang mana tak kisah. Tapi saya nak 3 page je, tak banyak pun. Jadi awak buat literature review awak punya lebih kurang introduction tetapi kena ada citation. Citation tu maksud dia kena ada reference. Ya, kita boleh tengok saya punya ni, contoh ni. Saya punya literature review. Okey, literature review saya tengok pertama saya cakap ni. Yang pertama saya tulis additive manufacturing. Okay, additive manufacturing tu awak just copy je from journal. Okay, and then awak buat citation. Okay, citation ni saya akan tunjuk menggunakan software. Macam mana senangnya guna software kita nak buat citation. Mula-mula awak cari paper and then awak buat citation. Okay? Clear tak? Ataupun blur? Sebelum saya proceed next. Halo, halo, halo. Halo? Yes, sir. Pening tak? Hello. Saya tak nak lah buat detail macam saya bagi ni. Awak just buat simple. Saya cerita je panjang. Okay? Awak nak copy paste pun kena face. Ni parameter. Tak perlulah panjang. Awak just buat intro. Contoh aircon. Bawah pada aircon apa? Literature review dia. Bawah pada aircon temperature. Lepas tu ni apa itu temperature dalam aircon? Apa itu fan speed dalam aircon? Apa itu human testing apa? Load in the room. Itu apa? Okay, rasa tu apa maksud dia? Awak dalam literature review ni, awak nak fahamkan orang berkenaan term-term awak pakai. Macam taste. Taste menurut Google apa dia cakap taste dia punya ni. Menurut paper ni dia cakap apa itu taste. Itu saja. Bukan cerita dalam-dalam. Literature review ni bahan bacaan awak untuk pemahaman awak. Okey, bila saya ubah temperature, apa jadi? Apa jadi? Kenapa jadi macam tu? So, apa jadi mungkin researcher yang sebelum ni buat, dia jadi powder tu melting. Okey, awak buat dapat lain lah mungkin. Itu saja literature review ni bahan bacaan awak. Okey, clear? Okey, next. Awak tengok why need this innovation? Problem statement dah settle. Kenapa perlu innovation ni? Just and then parameter kena ada 3 with 3 parameter and 3 variable lah. Saya kena tambah ni 3 parameter and 3 variable. Respond result at least 2. And then conclusion and then reference. Okay. How to write the reference? For example saya show awak macam mana cara tulis reference. Pertama saya nak minta you all to download the software name is this one you all mesti kena download benda ni. Mendeley desktop. Okay, yang ni free ya. When you go to the Google, you just Google and then you try to find Mendeley desktop I need you all semua must install this software because this software important to your PSM next year. Alright? This software actually awak simpan journal-journal awak dalam ni. Macam awak tadi cari journal kat library saya ajar. Masuk kat Assign Direct website and then search ataupun Scopus. Okay, awak cari semua journal letak kat sini. Macam mana nak letak dia tak susah. Bila macam tadi saya dah download kan. Kat Mendeley ni. Saya dah download.
Kan saya dah download dekat saya punya apa tadi? Dekat saya punya download ni kan. And then awak tarik je download ni masuk kat sini. Tarik drag dan drop lah. Okay, dah nampak redesign, decision and recycle. Okay. Sekarang bila awak dah tulis dalam Word, reference ni akan auto keluar. Saya tunjuk lah. Saya buka Word. Maybe Word turn on the Word. Contoh ayat yang saya pakai dalam English lah. Ayat apa-apa awak paraphrase, contoh awak copy balik. Okay. Maybe saya copy balik daripada journal ni. Contoh lah saya ambil ayat ni Tak kisah ayat lain pun tak apa. Ayat yang okay. Ali mention 3D printer SLS is melting concept. Okay, contoh SLS is melting concept printer and latest technology. Okay, lepas tu saya nak cite dia. Belakang dia saya nak cite dia pakai journal yang kita download tadi ya. Mungkin dalam journal tu ada cerita benda ni ya. Okay, you pergi kat reference. Biasa kita pakai style ialah Howard reference ataupun EPA. Okay, awak tekan ni. And then awak klik dekat ujung ayat ni, add citation. Kalau awak tak install Mendeley, benda ni tak ada. Okay, add citation. Okay, lepas tu kita buka balik Mendeley tadi sekejap. Sebab saya tak tahu apa nama journal tu. Okay, Mendeley. Okay, lepas tu saya cari nama dekat Mendeley ni, saya tengok siapa author dia. Author dia ialah Jafrina. Okay, saya copy. Contoh saya ambil reference ni daripada journal ni. Contoh, Jafrina. And then saya klik kat ujung ni, ayat ni. Saya tulis Jafrina. Okay, this one lah. Jafrina je journal. Okay, and then klik. Okay, nampak dia punya citation dia dah buat dah. Tak perlu awak tulis nama macam ni. Dia keluarkan. Okey, lepas tu dekat bawah sekali kan, yang reference tu, reference punya tempat tu, reference yang tempat tu, awak dah tak payah tulis satu persatu tu dah. Kan kalau buku kena tulis kan, dah tak perlu tulis. Awak pergi dekat sini, tekan insert bibliography. Contoh ada ayat kedua pula. Kasim cakap nasi ayam sedap. Sedap tu for example lah. Okey, saya cite dia, nama dia contoh saya bubur ni, saya letak lagi satu reference. Rizal, contoh saya contoh Rizal. Saya punya ni ada Rizal. Ni paper dia lah, nombor 2. Kenapa dia keluar ETAL? Sebab dalam reference ni hanya boleh pakai 2 atau ke 3 nama. Maksud dia journal dia ni lebih daripada 3 nama. Tu dia nampak ETAL. Okey. Okay, lepas tu awak nak masukkan dia punya reference yang macam black sheet yang selalu nak letak ujung tu. Awak just pergi kat reference, pergi insert bibliography. Awak nampak yang nombor 1 dia dah keluarkan dah. Nombor 2 dia dah keluar secara auto. Nampak clear And then awak betulkan dia punya ni. Nampak? Okay, clear tak? So far clear tak? Any task yang saya bagi? Any question? Clear sir. Clear? Siapa tak clear? Tolong lah. Pasal ni software saya ajar banyak benda ni. Memang awak buat assignment tak ada susah sangat sebenarnya. Saya just nak perkenalkan tools-tools yang ada and then you can be implement on your final year project. Okay? Any question? Before I leave, relate to assignment. Okay, due date for this assignment, as I mentioned before, on 20 October, next week, Friday lah. Alright? Actually, the simple one lah, because I need 3 page here only. The reference, okay, you need to using Mendeley software lah, as I show lah. Okay, this video I will share with you. Maybe you can share with your class view. Okay, any question? Ada soalan apa-apa?
sir. No, tolonglah ada soalan. Dia dah penat cakap kan tak ada soalan tu. Try apa install Mendeley tu. Kalau ada problem maybe boleh share tanya saya. Boleh ke tak? Ataupun awak perlukan video yang lecture hari ni? Perlu tak video? Perlu je, perlu. Perlu. Design expert we will learn next week lah. Okay? Alright, maybe we can leave our class until here. Maybe we can proceed. Maybe I can wait you until 10 o'clock. If you have time, maybe you can install your Mendeley software. Boleh tak? Nak install tak? Ataupun kalau ada problem pun nak cari saya. Saya rasa kelas lain dia pakai lain konsep. Kita pakai konsep lain untuk assignment 1 ni. Assignment 1 dengan assignment 2 relate dah. Assignment 1 you buat part 1, assignment 2 buat part 2. Part 2 maksud dia ada result, ada discussion. Okay? Faham eh? Ada soalan apa lagi? Tak ada eh? Maybe we can... ada eh? Azaim ada? Tak ada. Tak ada eh? Faham eh? Kalau tak faham boleh rujuk ke saya lah. Okay? Anything we can... Okay, silakan. Waktu buat eksperimen kita kena ambil gambar ke sebagai evidence? Lagi better kalau ada gambar lagi okey. Saya tak masukkan dalam tu gambar. Kalau dalam intro awak nak letak gambar okey. No problem. Okay. Awak nak pakai tools apa untuk ni lah. Saya tak masuk dalam tu. Kalau awak boleh cerita detail okey. Kalau ambil gambar lagi okey lah. Sebab saya nak bila analyze kalau eksperimen awak data tak betul, dia akan dapat result pelik. Yang tu kita akan tengok lah. Bila kita cerita pasal eksperimen, dia tak ada betul salah. Mungkin result fail, tak semestinya salah. Mungkin method dia ke apa, kita boleh buktikan dia. Orang belajar sampai PhD pun, kalau result dia tak dapat sama dengan orang lain buat, mungkin pandangan orang lain salah, tapi pandangan dia tak salah. Mungkin fail. Okey, contoh dia test satu material. Nak tahan lori 10 kilo lalu atas material tu kan. Tapi dia punya result, material tu patah. Dia fail ke tak? Tak fail. Tapi dia kena ada justification. Okay, justifikasi. Okay? Okay, this video I will upload on YouTube. Maybe you can refer my video to make your first assignment and guideline. Okay, thank you for everyone. See you on next week on lecture class. Okay? Any question? No question eh? That's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Jumaat kepada semua yang Muslim, yang non-Muslim. Salam sejahtera. Okay, baik? Waalaikumsalam. Okay, baik. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Terima kasih je. Sama. Baik.